для явления Баларамы. Hare Krishna. Only to save a fight I have to be humble and tolerant, give honor to others, but I do not want honor to others. Ну, я должен быть смиренным, и поэтому я принимаю. And we have a very good loudspeaker, but it must have turned on by itself in the bag on the way because it was fully charged. Мы имеем очень хороший, у меня есть очень хорошие динамики, но они сами по себе выключились, мы можем еще в пути. Anyhow, we shall not be defeated. We shall use still the loudspeaker of the Mac, because even if we can't hear so loud and so clear, we will hear Gurudev's voice. Just a very few minutes. Но мы не будем побеждены этим обстоятельством, мы послушаем видео из динамиков ноутбука, и даже если мы не будем слушать одно из динамиков, очень хорошо мы это будем слушать, мы будем слушать это непосредственно от Гурудева. Okay, so literally the whole thing is just 5 minutes. It's Gurudev talking about Baladev, Balaram, of course. Ну, все видео занимают всего 5 минут, и Гурудев говорит о Баладеве. And it's on this same day in 2001. Ну, эта речь, она произнесла в этот же самый день, в 2001 году. So let's see whether it's going to be audible enough. It's Gurudev was saying that this is a very nice pranam mantra of Lord Baladev. Гурудев говорит, что это очень хорошая пранама мантра Господа Баладева. But before he came across this, he said, we have not found anywhere a good pranam mantra of Baladev. И пока он не нашел эту мантру, он говорил, что он нигде не мог найти достойную пранаму мантру. Everywhere we've got mantrams and glorification of the beauty, etc. of Lord Krishna. Но везде мы можем найти пранаму мантры, которые прославляют красоту Господа Кришны. But not of Balaram. Но не можем найти прославляющую Балараму. And just try to hear. I know quality is not perfect. He's telling these are different names of Balaram. And he told that this shloka is found in the Garga Samhita. Garga Samhita. It's the name of a book. Yeah.
Baladeva, Achyudadraja, Evati Ramana, Evama, Kamakala, Alayuda, Alamudala Vidal, Garahati. Names of Yeah, Kala. Vidal. And that hall is mantra puta, that means empowered by spiritual energy. And touching this hall, come out as we like, that type of hall. Anything, enemy or anything. He wants to destroy this. He is touching through this with the hall. Hall means plow. And that's me asking Gurudev because I'm so stupid and I don't understand what he's saying. That's actually me saying Gurudev means what? He's saying hall. And halladha, hall is the plow, a wooden plow that in India they still today use to plow the ground. What? I need you to translate maybe. Yes, Oh. a little bit shorter phrases. A Yes. little bit shorter. So can I First- can I first- translate the first part of The your- first part what I said was, that is me, I am Yes, stupid. I can translate it. Что, это я, кто задавал эти вопросы, потому что я не совсем понимал, о чем говорит Гурудев. Because Gurudev is explaining, but he's using the word whole. And I do not understand, and I am asking Gurudev, what is whole? What is whole? Гурудев объяснял, ты используешь слово «хол», по-моему, это дыра, и я не совсем понимал, почему он использует это слово. But whole is the wooden plow that they use in India behind the ox. Wooden plow to make the field. It's like wood with another big piece of wood, a very heavy thing. Ну, значит, это деревянный плуг, который они используют в Индии. And then this, now Gurudev is explaining to us about this description, Halladha, the carrier of the plow. И Гурудев использует, объясняет это выражение, он использует плуг. Тяжелый. Remember, Balaram was very strong. Помните, что Баларам был очень сильным. Not many people walk around with a big wooden plow on their shoulder. Не так много людей прогуливаются с большим деревянным плугом. So let's see. Okay, the hall, yes. And touching with plow, and it is by electric shock, and until they are melting through electric some iron or something like that. And also, it is empowered by spiritual power. And he is thinking it will be little, it is little. And it will be bigger, it will be bigger. And he wants angrily to teach Buddhism and others. He takes a Hastina and he wants to upside down. That Hastina wants to make upside down and put it there on. Hastina. Alam Shala Vishal and one cow, one hand, one plow and He is happily describing how his plow, if he wants it to be small, it becomes small. He wants it to be big, it becomes big. It is, it has some spiritual potency, his plow. That's what he's saying. И вот он, Гурудев сейчас его объясняет, как он обращался со своим плугом, и если он хотел, как, наверное, Баладев обращался со своим плугом, он имел некоторую духовный потенциал, если бы он хотел, чтобы плуг стал больше, плуг становился больше. Если он хотел, чтобы плуг становился меньше, он становился меньше. And he's saying, but if he wants to turn Hastina upside down, but I do not understand. And I am also there saying, what? And I'm trying to understand. So
maybe Goswami, I mean, I'm sure Goswami Maharaj could tell us what is Hastina. Whether it is Hastinapur or Hastina, I do not know. But then he says the plough becomes very big. Okay, don't worry. But the plough can become big, and the one time he diverted the river Jamuna, big river. He took his plough and then pushed in the ground this way, so the river will come. Then the plough became very big, for instance. Ну, и однажды плуг становился, стал настолько большим, что при помощи этого плуга он, придал другое течение реке. And if I heard rightly, I think Gurudev was saying that Baladev is walking with a plough in one hand and in the other hand he's got a calf. What does it mean, calf? Calf, baby cow. Но если я все правильно понял, то Баладев прогуливался с плугом в одной руке и с теленком в другой. Baladev is quite extraordinary. And remember, I mean, Gurudev didn't say this just now, but Baladev and Krishna, they're the two brothers that are always playing. But Baladev and Krishna is repeatedly defeated by Baladev. Ну, Баладев был, как мы видим, немного необычным, и Баладев и Кришна были друзьями, они всегда прогулись вместе, и мы знаем, что Кришна многократно был побежден в играх Баладева. And this is when they are young boys, just very young boys. Но это было в то время, когда они были очень молодыми. And then Krishna goes crying and complaining to Mother Yashoda. И тогда Кришна шел жаловаться и плакать к матери Ишоде. And then Baladev goes to Krishna and says, "Why you go telling stories to Mother Yashoda? You think I don't love you? You're my dear brother." И тогда Баладев говорил Кришне: вот почему ты идешь жаловаться к маме, ты думаешь, что я тебя не люблю, ты же мой любимый брат. But anyhow, we'll hear as much as we can. I know English, but I cannot understand everything. But we are hearing Gurudev. Мы будем стараться услышать то, что мы можем. Я знаю английский, даже я не могу понять, не понимаю всего, что говорил Гурудев. Some of the gopis like Krishna, some of the gopis like Balaram, Hastinapuri now in Delhi. There is now capital of India. At that time, capital of Bharat. That was, you have seen that. You have not seen it. Very good. No. It is when we are entering into Delhi, right side, left side of broken, big hole. That is Hastina. Not the red hole. The red hole is in Hastina. Foolish Mahananda. It is in Indraprastha. Okay, so what did say? Oh, so first he said some of the gopis like Krishna, some of the gopis like Baladev, Balaram. Некоторые гопи похожи на Кришну, некоторые на Баладева. And then Они не похожи, а любят, like. Like, I mean, they like Baladev, or like Krishna. attracted И to. да, некоторые гопи привлечены Кришной, некоторые гопи привлечены Баладевом. And then this foolish person Mahananda is talking to Gurudev about clarification about Hastinapur. And then Gurudev is saying, when Balaram, earlier he said, if he wants to turn upside down Hastinapur, or Hastina he was saying or something, then I am asking, like, what is he trying to turn upside down? And he's saying the city, the old city, the capital of India before, Hastinapur. Then Gurudev is explaining when we are driving from Vrindavan to Delhi, as we enter, before we actually get to Delhi, as we're entering Delhi, even today there are very old buildings on the left and right, and that is Hastinapur. That's what Gurudev is explaining. Это название Это Пури, да, Пури, это город.
And before Balaram, he's saying Balaram, if he wants to turn upside down the city, then his plow becomes very big, and then he Просто прям переворачивается. Я вообще, если я все правильно поняла, что если Баларам хотел перевернуть город, да, это совсем просто странно, поэтому я хотел, то его плуг становился таким большим, что он мог взять и как бы перевернуть, взрыть, как бы перевернуть город. Окей, вы делал. Да, я просто не знакома с этой концепцией, поэтому совсем не Я вообще сделал, что хотел. Oh, okay. So that's the end. It was just a little bit where he was explaining about this shloka. And Gurudev was very happy to find this shloka. И, Гурудев был очень счастлив, обнаружить, найти эту шлоку. And when he found this shloka, he had us print it on paper in Bengali, and we made in English. And he had it put on the pillar in Dum Dum Park and in Navadip. Sitting, he can see the shloka. И когда он нашел эту шлоку, он даже попросил нас ее напечатать, она была на бенгале, переведена на санскрит, и он поместил ее на стену в том месте, где он обычно сидел, отдыхал, чтобы он все время мог ее видеть. So this is that shloka. And so Gurudev was very happy, and he said, I was looking many places, I cannot find any pranam mantra of Baladev. But he was so happy in Gaga Sanhita to come across that. And this is the pranam mantra. И Гурудев еще раз был очень счастлив найти эту мантру, потому что он говорил, что я искал ее долгое время в различных писаниях, и я был счастлив наконец найти ее в Ганга. And of course, when we are remembering Baladev, we're always remembering Nityananda Prabhu. Ну и, конечно, когда мы вспоминаем Баладеву, мы памятуем о Нитянанде Прабху. And we see they both have very exceptional characters within their leela, within their leelas. И мы видим, что у них обоих были очень исключительные личности, характеры. And Nityananda was also very strong, but also he didn't follow all the normal rules for going and bowing down to Krishna and doing many things like this. Нитянанда также был очень сильным, и также он не следовал всем обычным правилам поклонения Кришне. And Nityananda, who is first, Krishna or Mahaprabhu? Who is first, Balaram or Nityananda? This is an eternal thing. Ну и кто первый, Кришна или Махапрабху, Нитянанда или And in fact, they are non-different. Their leela is eternal. Ну и на самом деле они не отличны друг от друга, лила является внутренней. Sometimes it says in the scripture that first there is Krishna, and then he expands. First there is God, then he expands into male and female. And sometimes we see it is said that there is male and female, Radha and Krishna, and they combine in the form of Mahaprabhu. И в Писании говорится по-разному. Иногда в Писании говорится, что Кришна является изначальной личностью Бога, из которой произошло все остальное, и который потом разделился на мужское и женское начало. А иногда в Писании говорится, что изначальная личность это Махапрабху, который изначально соединяет в себе мужское и женское начало. But in the terms of eternal time, there's no question of which was first. Was God one and separated, or was he separated and became one? It is not in eternal time any such consideration. It is parallel eternal leela. Но перед лицом бесконечности не имеет значения, был ли Господь сначала един, и потом он разделился на мужское и женское начало, или он изначально объединял в себе, или сначала он был объединенным. Перед лицом бесконечности это внутренние вещи. And we worship one
God, as it were, Mahaprabhu, and we also worship Radha Krishna. So anyhow, we are with our head at their lotus feet. В любом случае мы поклоняемся его лотосным стопам, как в лице Махапрабху, так и в лице Радхи и Кришны. And I have, anyway, there are more things in connection with Baladeva and Nityananda, but Nityananda Prabhu and Baladeva are non-different. Nityananda Prabhu only is presenting, he is presenting not even Radha Krishna, he is presenting Gauranga. Баладев и Нитянанда не отличны, и Нитянанда представляет не только Радха и Кришну, он представляет Gauranga. Mahaprabhu in Puri sent Nityananda and said, you go and chant the glory, spread the glories of Krishna in West Bengal, in northeast India, he told. Махапрабху отправил Нитянанду прославлять славу Кришны в Бенгалии и в Northeast. северо-восточной Индии. And distribute the holy name of Krishna. Распространять святое имя Кришны. But instead, Nityananda Prabhu, he distributed the glories of Mahaprabhu and distributed the holy name of Mahaprabhu. Но вместо этого Нитянанда распространял славу Махапрабху и распространял святые имена Махапрабху. And Guru Maharaj, in his happy and talking way, he says, and who is greater, Krishna or Mahaprabhu? Who is greater, Balaram or Nityananda? This is a debate. И Гурудев в своем счастливом настроении говорил, кто более велик, Кришна или Махапрабху, Нитянанда или Баларам. And ultimately they are equal, but Guru Maharaj adding, saying that added to the Leela of Mahaprabhu and the Leela of Baladev, they have one quality added, their generous distribution. И Гурудев говорил, что вообще они равны, но вот к этой лиле Баларама и Махапрабху была добавлена одна великолепная вещь, и это распространение святого имени. Otherwise, I'm wondering, Balaram, this is one of the few days in the year where in Navadip they do actually fast until the appearance of Nrsingadev, appearance of Baladev, appearance of Krishna, appearance of Radharani, appearance of Ramachandra. Fast means not eat any food until they appear. И сейчас один из дней, когда Yes, in Navadip. Когда в Навадвипе постятся в день явления. And so Baladev, he appeared at noon. И Баларам, он явился в полдень. Noon, midday. Yeah. And so in Navadip, it is a morning fasting day, and in lunchtime there is feast for Balaram's appearance. И в Навадвипе утром все постятся, а во время ланча, во время обеда, у них пир по случаю явления Баладева. And Baladev was very fond of one drink called Varuni, right? Baladev was very fond of one drink. Очень любил, да. Употреблять напиток. Да, Варунь, да, немножко хмельной. One devotee live here in temple. He make nice varuni. I remember one time when this devotee make many varuni, and many devotees drinking varuni and feeling
little bit. Is this a special Yeah, because- Russian Varuni? Is it? His name Vishwapati Prabhu. He's have made a big experience drinking, and he's make very expensive quality about drinking. Ah, He's made 2 days make and close, Yeah. 2 days wait, and then open. Hare Krishna, Jai Shri Balade from Jai. And what else can I say? Что я могу сказать? Anyway, if you use Google Translate, there are a few things linked on the scsmap.com website. But it's largely, it is Baladeva and Krishna are non-different in the sense they're completely, for Leela we have 2 naughty brothers. But otherwise, I mean, there's the same Achintya Veda Veda Tattva, it applies throughout everything, inconceivably one and different. Ну, и в конечном счете Кришна и Баладев являются собой непостижимое единство и различия в этой лилии, они являются двумя такими шаловыми, спокойными братьями. And later, then we see Baladev and only Baladev. He's coming on Krishna's behalf to do the Rasa Leela also, the dancing with the gopis in Vrindavan. Ну и позже мы видим лилу, где является один Баладев, но, конечно же, он является от лица Кришны, где он являет расу лилу сколько. But only him and only in service to Krishna, his non-different self. И он являет эту лилу только лишь как служение Кришне. So from Baladev's very youngest time all the way through their Leela, they're inseparable and their Leela is running, pastime is running throughout. Ну, и они, как бы они не отличны, Баладев не отличен от Кришны, и эта лила продолжается. Да, продолжался. From young to old, I mean old, they never were old in that sense. Никогда не заканчивается. Yeah. Otherwise, what more can I say? Who knows something about Baladev? You do. Tell me. Yeah, I remember one dream, Mother Shachi. Yes. Yes, please tell in Russian, you tell. I also, now you say, I also remember. This is why we have association of devotees. When Competing, she's dreaming, Mahaprabhu. Нитянанда ел. Tell in Russian. Ну, из читания Шрипада, Maybe. мы без читания Бхакти. Anyway, it is. Bhakti Devadasi. Welcome. История. We called your name earlier. We needed you. Sorry, I was moving slow. It's okay. It's okay. No problem. Yes. Tell in Russian. Ну, есть эпизод, где мать Шачи ей приснился сон, и в этом сне она увидела, как на троне сидели Кришна и Баладев, и Нитянанда, он стаскивал Баладева и говорил: все, ваша очередь ушла, он их с трона стаскивает. Джай, и там она увидела, как Нитянанда скидывал Баладеву и говорил: твое время ушло, пришло время моего господина Махапрабху Гауранга, а вы типа валите отсюда. И вот
такой сон приснится. Прекрасный сон. Вот. You finish? There must be more than that. It is no longer Dwapara Yuga. Come down from the throne, it is no longer Dwapara Yuga. The age of Kali has come, and my master Gauranga must occupy your position on this throne. You come down. Ну, то же самое, что говорит, что он стал говорить, что все, Двапара Юга закончилась, ты должен слезть с трона, и мой повелитель Гауранга должен занять его. It's given in Chaitanya Bhagavat, is correct. And Nityananda was fighting with Balaram, competing with Balaram, saying you have to come off the throne. И Нитянанда дрался с Баларамом, говоря, что ты должен сойти с трона. This is Guru Maharaj speaking. Srila Guru Maharaj is describing this. He says, Sakshi Devi had a dream that Krishna and Balaram were sitting on a throne, and Nityananda was fighting with Balaram. Ну, это рассказывает Гуру Махарадж, что Кришна и Баларама сидели на троне, и Нитянанда начал драться с Баларамой. And Nityananda saying to Balaram, come down from the throne, it is no longer Dwapara Yuga. И Нитянанда говорил Балараме, сходи с трона, Двапара Юга закончилась. The age of Kali has come, and my master Gauranga must occupy your position on this throne. You come down. Сходи, начался век Кали, и мой повелитель Гауранга должен занять сейчас твой трон. Then Guru Maharaj telling the story. Then Balaram began giving some opposition. Ну и Баларам стал сопротивляться. No, why should we come down? We have been sitting on this throne for such a long time. Почему я должен сходить? Я сидел на этом троне в течение такого долгого времени. So Nityananda Prabhu began forcibly taking him down. Ну и Нитянанда начал силой стаскивать его с трона. And Balaram submitted slightly. Admitted defeat. Gave in. Ну и он потихоньку сдавался. Баларам потихоньку сдавался. Nityananda Prabhu said, my master wants to take the position now. The age for him has come. Ну Нитянанда говорил, мой повелитель Гауранга, он хочет занять этот трон. Сейчас настал его век, его время. Then Guru Maharaj speaking saying, so Nityananda Prabhu is very partial to Gauranga, in much favor to Gauranga. Partial. Нитянанда Particular. Очень благоприятствовал, не знаю. More attention to Gauranga than Krishna. Нитянанда уделял гораздо более внимания Гауранге, нежели Кришне. Nityananda says, Krishna is far off, but my Lord is Gauranga. И он говорил, Кришна находится далеко, мой повелитель это Гауранга. I'll just give you the next paragraph. It's not directly Balaram, but it's Guru Maharaj speaking. So we must be very grateful to Nityananda Prabhu, for he is our Guru. Мы должны быть очень благодарны Нитянанда Прабху, нашему гуру. And Guru's grace is so important Милость гуру очень важна. that Raghunath Das Goswami says, Рагунат Дас Госвами сказал, O Radharani, I want your grace. Радхарани, я хочу твоей милости. Without you, I do not want Krishna separately. Без тебя я не хочу, отдельно Кришну я не хочу без тебя. I never want Krishna without you. Я никогда не желал Кришну без тебя.
the end of what you're saying. Then Guru Maharaj saying, that should be the healthy attitude of a devotee. И это должен быть здоровый подход преданных. So today's Balaram's appearance day, he is sometimes known as the original Guru, Baladeva. И сегодня день явления Баларамы, и иногда он известен как изначальный гуру. And Nityananda and Baladeva, as we already described earlier, they are non-different, one within the Leela as Gauranga's Leela, one within the Leela of Krishna's Leela. Баладев, мы уже описали ранее, не отличен от Кришны. And when we are saying all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, there Sri Guru is Sri Guru, but including Nityananda Prabhu, directly remembrance of Nityananda Prabhu there. И когда мы прославляем Шри Гуру и Гуранга, вот это выражение Шри Гуру, оно включает прославление Нитянанды. So all glories to Sri Baladev Prabhu. He Jai. Bhakti Lalita Devidasi, tell us something that you may know about Baladev's appearance. Or how did Baladev appear? Before I forget, today is the day of St. Petersburg devotees were installed. It's their anniversary today. Oh, okay. So happy birthday to our St. Petersburg Sri Guru Gauranga Radha Madhava Sangha. Махарадж спросил Бхакти Лалита, что можете добавить про день явления Баларама, как явился Баларама. Бхакти Лалита говорит, что сегодня день установки питерских божеств, правильно? Да? Today is their anniversary. It's the anniversary of their installation. Да, что сегодня день годовщина установки питерских божеств. And Gurudev was there at that time. He's the one that installed them. He installed it. И именно Гурудев установил. Do you remember how many years ago? 2001. 2001. So, mathematician? Well, here's Gurudev talking on 2001. We just heard in the background, behind the front ground, behind all the How noise. We many just years ago? Maybe 2000. 13. we heard 2001 Gurudev speaking just now. Maybe 2000. Да, что божества были установлены в 2001 году. Махарадж добавляет, что вот речь, которую мы сейчас слышали, она тоже была произнесена в 2001 году. Говорит, когда давно это было, что 2014 год, получается 13 лет назад. Ah, right, it can't be 2001 because this is in India, because I'm there. Это же в Индии. Yeah. 14 years ago. Wow, see? 14th anniversary of Shri Guru Gauranga Radha appearance. Соответственно, это 13-я годовщина. 14. And I remember Gurudev, 14-я годовщина явления божеств. Миллениум. I remember Gurudev was very concerned how the deities will come to St. Petersburg. I remember this. We are in Navadip and he's saying how the deities will go and he's discussing about the box, all these things. И Гурудев был очень беспокоен над самим процессом, как божества будут доставлены в Петербург. И он думал о коробках и о других способах доставки лично. And they're talking on the phone. And then Satya Sundar Prabhu came up with this idea to get the motorcycle scooter, the inner tube, the bicycle, the tire, inner tube that goes inside, and blow it up and put many around, I don't exactly know how, but made somehow the deities protected with many motorcycle inner tubes. And Gurudev think, oh, this boy is very smart. И одному преданному пришла идея. Кстати, Сундар это брат Августа Махараджа. Ну вот эти, можете посмотреть, Да, он придумал, у него такая идея была, и Сатя рассказывал после свидетелям. Он говорит, что типа я думал, как же божеств довести, и думал, как их надо в невесомость. И смотрю,
И в этот момент я посмотрел, как он в Индии, а Сати был в Индии, и он увидел, как надувают камеру для колеса. И он подумал, вот если ими обложить, то они как раз окажутся в такой амортизированной оболочке, что с божествами все будет нормально. Потому что даже в других соседних организациях пытались довести такие божества, они не доезжали, они кололись. Вот. Но Сати так придумал. Когда Сати это сказал Гурудеву, Гурудев подумал, о, он очень умный. То есть, ну, как бы он смекнул. И действительно, божества они очень благоприятно доехали. Еще one thing, deities when come to Russia, когда божества приехали, как там можно? Custom, little bit weight, deities, staying, yeah. And Gurudev coming, and when Gurudev coming to Lakta, and after 5-10 minutes, deities coming. Yes, Gurudev first, yes, then deities. Yeah, very mystical process. And after Gurudev came back that time to India, then he's telling how the deities arrived completely perfect. They arrived perfectly, no chip, no nothing, no damage at all. Yes. Yeah. He was personally worried how the deities will go. So they were protected by the motorcycle tire, but also protected by his desire, I'm sure. Когда Гурудев вернулся, он рассказывал, что вот божества прибыли в абсолютной безопасности, что они не были нисколько повреждены, и вот он рассказывал об этом. И мы видим, ну и он лично, опять-таки, повторяю, что он лично этим занимался, он звонил по телефону, он лично беспокоился о доставке божеств, и мы видим, что божества были доставлены безопасно из-за того, что, ну, из-за вот этих покрышек и из-за желания гуру, чтобы они были доставлены безопасно. He was aware of many attempts by others in the past to bring these deities on marble. Yeah. He was very... In the past, so many deities did not arrive safely, like the very delicate parts of the fingers, and such a singer did such a good job. Yes. Gurudev was very specifically very pleased. So on this day, 14 years ago, our deities manifested with Gurudev's personal guidance. Tirthamaraj did all the puja. That was when we had a big group. Acharya Maharaj was there, Tirthamaraj was there. There must have been more than 10 of us. Siddhanta Maharaj, Janardhan Maharaj, Ashram Maharaj, Ashram Maharaj and Sagar Maharaj. Sagar Maharaj was there. Big group came, and Gurudev watched the deities be unpacked the day before. And so very happy celebration. Also today is Tirthamaraj's birthday. Calendar birthday or? He was born on Balade Purnima. Oh, okay. So it's lunar. Oh, okay. Tirthamaraj's birthday today. You should send. I I'll send always you my remember. What a day to be born. It was his birthday, he did all the puja, and it was a very festive day. So maybe in Lakta today they're doing a little festival. Yes. And Rishikesh Maharaj today. He's there. He's there. I have heard the glories of the Lakta deity so much. Now I'm so near, yet so far. We'll be there in 2 days. Yes, Jesus. If they give their permission. Gurudev always saying going to Puri. And, oh, yes, I will be going if Jagannath gives his permission.
We cannot go without the permission of deities. Ну, и Махарадж говорит, что я так много слышал про славу божеств, и вот Бхакти Лалита рассказала, что Гурудев узнал о том, что были многочисленные в других организациях попытки доставить божества, и все они заканчивались неудачно, у божеств откалывались там пальцы на руках, какие-то другие такие тонкие аккуратные части, и именно поэтому Гурудев был так обеспокоен, и что он этим занимался, и что была очень чудесная пуджа церемония, когда эти божества были привезены. Соответственно, приехала группа, там порядка 10 человек, и Бхакти перечислила, какие махараджи там были, и что была пуджа, что Гурудев лично омывал божества перед установкой. И Махарадж говорит, что да, действительно, я слышал так много о славе божеств в Петербурге, и сейчас я уже так близок к тому, чтобы, к ним, но в то же время я все еще так далек. И чтобы достичь божества, нужна милость гуру. И что Гурудев также говорил, что угодно объявить по милости Джаганатха, что если Джаганатх позволит, то я достигну только по милости Джаганатха. And today, thinking about Vrindavan, today is the last day of that swing festival that they do all over Vrindavan. It's a happy time in Vrindavan, where not all, but most of the temples, they are putting the swings and putting Radha Krishna on the swings. И в Вриндаване сегодня последний день фестиваля качели, когда во многих храмах они устанавливают Радху и Кришна на этих качелях, и они раскачивают, соответственно, это очень счастливый день. А еще перед этим Махарадж сказал, что день рождения Тирти Махараджа, да, который удачно явился в день явления Баладева. And it's known as Julan Yatra. Are we doing that in our Vrindavan temple? No. Yeah. Но мы уже говорили ранее, мы не делаем, в нашем матре, в Вриндаване не устанавливаются эти качели, потому что Шрипад Махарадж не хотел этого. Little too familiar. Это немного понебратское отношение к божествам, он не хотел этого. It is one of the examples. We are visiting Vrindavan. The Vrindavan people are doing their programs, but we are not imitating them. We are following our Guru Maharaj, a safe path of our Guru Maharaj. И вот это один из таких примеров, когда мы приезжаем в Вриндаван, и в Вриндаване есть свои обычные, свои церемонии, традиционные церемонии поклонения. Но мы не имитируем эти вриндаванские церемонии, мы следуем наставлениям нашего Гуру Махараджа. When they are spraying the colors during holy time, we cannot not notice that they are all spraying the colors. So we can definitely comment something about that, but we don't spray the colors. So again, what they are doing, we are seeing, and it bringing some affectionate thoughts in our heart, but we are not imitating them. И когда мы приезжаем на поле, конечно же, мы не можем не заметить, что люди разбрасываются красками, и это вызывает некоторые чувства в нашем сердце, но опять-таки мы не имитируем их поведение. Stemming from Radha Krishna. Yes. That color holding is pastime between Radha and Krishna, the gopis. И вот эта вот традиция, да, разбрасывать краски, она идет из Кришна-лилы, это что-то в прошлом Кришна. Ну, они кидались красками, да. Да, то есть они хотят сказать, что мы не имитируем настроение Господа, то есть мы слуги. А так сейчас это просто популярно стало кидаться красками. Но Шри Махарадж, мы это имитировали. But on any one day, like we are hearing about today, we're thinking Baladev's appearance day, but other things connected with it. And actually I missed something 2 days ago. It was Rupa Goswami's disappearance day.
Yes, disappearance day. And one thing we should have mentioned too, it was on that day that Gurudev received second initiation. And he said, oh, this is very good day for me. This day is the day I received second initiation from Guru Maharaj. И 2 дня назад был день ухода Рупы Госвами, и мы забыли сказать, что в этот день, день ухода Рупы Госвами, Гурудев получил вторую инициацию. Гурудев говорил, что это очень счастливый день. And he received his first initiation on Jagannath Rath Yatra Day, 1947, Jagannath Rath Yatra Day, in Jagannath Puri he received. А свою первую инициацию Гурудев получил в 1947 году на праздник Радхаят Пури в Jagannath Rath Yatra, when Jagannath comes out. Пури. In Puri, yes. In Puri. And Gurudev mentioned that normally in those days, and normally there will be a 6-month gap between somebody receiving Harinam and somebody receiving Gayatri. But Guru Maharaj himself graciously gave with just this very short gap, because Rath Yatra was 1 month or 1.5 months ago maybe. И вообще есть традиция, что в этот период существует 6-месячный перерыв между тем, когда человеку дают мантру, да, человеку дают гайатри. Но по милости Шрипада Махараджа Гуру получил мантру и гайатри в течение этого периода, короткого, это где-то месяц. Did he become Gorendu Brahmachari on his second initiation or on his first? I do not know, but it is generally, we know, generally it's a second initiation in India where they will get a specific name from the Guru, because they already have some name related to Krishna. He was born Varmadas. И Гурудев был рожден сыном Дхармадас, и во время Бхакти, скажем, первой или второй инициации, Махарадж уточняет, что, скорее всего, во время второй инициации он получил имя Гауренда Брахмачари. Гауренду Брахмачари. He became Gorendu either at first or second initiation. I expect it was second, because that is how we've seen it all the way through, but I can't say for sure. I can only say generally it was, the name would be given at the second initiation, but I have not heard that this was anything different. Гауренда Брахмачари во время первой или второй инициации было дано имя. Махарадж говорит, что в целом дает, я не знаю точно, в целом обычно дается на второй инициации, я думаю, что так и было.